Excellencies, the First Ladies of the counties of the Republic of Kenya, niseme leo ninafurahiwa sana. Nitajaribu kuongea Kiswahili hata kama ni kingumu. Nitajaribu, nitachanganya mpaka tusikizane, kwa sababu hiyo ndio hali ya dunia. Sisi hatujazoea kuongea Kiswahili, na ujue tena nimetoka pande ingine ya mlima. Pale tunasemaga bamba. Kuwakaribisha katika hii kikao cha Deputy President ambaye ametupatia nafasi kuwa hapa, na akaniambia nikuje na niwasalimie. Hata hako mbali sana, ako kwa ofisi akiendelea na shughuli za kutenda kazi yake kama naibu wa rais, na akaniambia mkija niwaambie anawapenda, lakini msifikirie ndiyo ingine upendo. Hiyo ni yangu. Kwa hivyo hiyo ingine nimekubali, na akaniambia niwaambie anawapenda, na nafurahiwa sana na vile governors ambaye wako wameendeleza kazi za counties bila kujali misingi ya kisiasa na hii maneno, kwa sababu tukimaliza siasa tunamaliza. Sasa ni siku za kuhudumia, na ndio mnaona tukisimama hapa na nikiwaona tumetoka kaunti mbalimbali. Sisi ni watu tofauti. Mungu ametuumba na ametupatia ofisi. Kila mtu amepatiwa ofisi, na ile ofisi ambayo umepatiwa una jukumu, na ni lazima ulenge malengo na uwe na fikra ambazo zitakupeleka chini na kuanza kutekeleza wajibu wako kwa wale watu Mungu amekuwekea. Mara mingi kama sisi the first lady, the second lady and the first ladies of the counties, mara mingi watu wanatuangalia na kufikiria hakuna kazi na hatuna ofisi na hatutakiwi kufanya kitu. Vile hawajui injini ya kupeleka hii nchi ni nyinyi. Wale ambao wanapatia mtisha watu ambaye wanawapatia huduma kama mabwana zetu ni sisi. Wakienda wakiwaletea shida huko, inakujaga nyumbani. We are the shock absorbers. Kwa hivyo nyinyi ni watu muhimu sana katika nchi hii na katika kaunti zetu. And kwa hivyo leo nikasema ningetaka tuwe na nyinyi, na ningetaka the First Lady of Bomet, I really appreciate you my bishop, kwa sababu umefanya kazi ambaye umebidiisha kuona tunaendelea, na umewaita hawa First Ladies ambao mimi asa singeweza kuwafikia. Biblia inasemaga mtu ni mlango, na umenifungulia milango mingi sana, na Mungu akubariki. Mimi nikisimama hapa niseme ni mama na ni mtumishi, na hakuna kitu kikubwa kama mama. Tukiingia katika Biblia, Mwanzo Genesis 23, Adamu akamwangalia mke wake akamwambia, wewe ni mama wa vitu vyote ambazo ziko hai. Naye Mungu akaongea na Sara mke wa Abraham, akamuuliza, is anything too hard for God? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son. Mungu akona haja sana na sisi na ile kazi ambayo tunafanya.
Hata Adam mwenyewe alifanya kutabiri ile kazi tunatakikana kufanya. Mama akiwa nyumbani, hata paka, hata umbwa, hata watu, hata neighbors, wote wanajua mama yuko. Kwa sababu boma ni la mama. Kwa nchi, mambo yakienda mrama ni kwa sababu mama hawajibiki kwa ile kazi ambayo anataka kufanya. Kwa wakati huu, Mungu ametupatia nafasi tuwe kwa zile ofisi ambazo tuko nazo. Tuna jukumu kama hiyo tulipatiwa na Adam. Akasema sisi ni mama wa viumbe vyote vilivyo hai. Na kwa sababu kama mkiona environment, miti ikikufa, Mungu atakuuliza maswali. Kama ni boma ikivunjika, Mungu atauliza wewe maswali. Watoto wakinywa pombe waharibike, Mungu atakuuliza maswali. Kukiwa na wajane ambao wanalia, wanaita Mungu, wewe ndio utaajibika. Uwe mkono wa Bwana, uwe mkono wa Mungu kuwaguza. Watoto yatima, wewe ndio mama yao. Kuwe ni watu ni viwete, wawe na cerebral palsy, wewe ndio utaajibika. Mungu hatauliza bwana wako, atauliza wewe. Kwa sababu wewe ulipatiwa nafasi umsaidie. Na yule anasaidiwa na yule anasaidiwa ni nani ako na nguvu? Si ni yule anasaidiana? Na hivyo ndivyo Mungu atulituita, akatuambia nyinyi muende msaidie hao watu. Sasa wewe msaidizi, wewe utaulizwa. Na kwa hivyo mimi nikachukua jukumu kwa wakati huu. Nikaomba, nikamwambia Mungu. Na nakumbuka siku zingine tulikuwa tumeitwa na mama Rachel hapa. Na tukaomba, tukauliza Mungu atupatie nafasi tuingie kwa ofisi ndio tuweze kuhudumia Mungu na watoto wake. Sasa mimi ukiniona hapa, hakuna kazi nyingine nimekuja. Mimi nimekuja kufanya kazi ya Bwana na kuhakikisha wale wamekunywa kabisa, wale watu hawatakikani, the boy children, wale wako in drugs, wale watu wamewakataa, mimi ni mama yao. Kwa sababu siwezi kimbia. Nao ni watoto, sisi ndio tumezaa. Na mimi nasemanga, kama kuna mtu anajua kwa hakika kikamilifu mtoto ni wa nani, nani anajua? Si ni kweli? Wengine wanaweza kuwa na tashwishi kujiuliza kama ni wao, lakini sisi ndio tunajua ni wetu. Kwa hivyo hao watoto wako kwa mitaa, au wanataabika, au wanajiua wakiwa kwa secondary, wale wanajiua wakiwa kwa chuo kikuu. Ni jukumu letu kujua tutafanya nini. Baba wanakimbiaga mashida yakiwa mingi. Ukiangalia kwa wakati huu, hii boy child wangu amefanya doa kusabaratika nyingi sana. Kwa sababu yeye akiona mtoto ameanza kuchukua bangi, wengine cocaine, akija ni balaa kila siku, ni kuibia watu nini, mzee anajitokeza anaenda. Lakini mama hawezi kuacha mtoto wake. Kwa hivyo ile majonzi iko na tabu zote zimewekelewa. Kila mama, awe maskini, awe tajiri, awe mama wa Kiwabugogani, awe Mkristo, awe Muislamu, awe Muhindu, wote wanalia kama kitu moja. Ukiingia hizi manyumba hizi ziko Karen na Mithaiga na wapi, upite Korogosho, upite Kibera, kina mama wanalia the same. The pain is the same. Kama mtu ni tajiri au ni maskini, kila mama ako na jukumu sasa. Tuamke na tuanze kuongea na tuanze kutenda. Na ndio nikasema kwa hii ofisi nilipoingia, nikachukua mambo 4 ambaye nimesema nitatekeleza Mungu akinisaidia.
nione mambo yanabadilika kwa hizi populations, vulnerable populations, wale ambao hakuna mtu anataka kuongea juu yako, mimi ndio nitakuwa sauti yao. Wale watu hawaonekani, mimi nitakuwa face yao. Na wale watu hawezi tembea mahali kama hapa, mimi nitatembea juu yao. Na wao wa kwanza ni hao wajane na yatima. Wa pili ni wale ambaye ni walemavu. Ukiingia katika Afrika na hata Kenya hii yetu, utakuta kuna watoto wengi walemavu, lakini wanafungiwa kwa manyumba, na kila mtu anaona haya kutoa huyo mtoto, kumpenda na kumtekelezea wajibu wake kama binadamu. Na ni sisi tujishughulishe, tuone kama watoto hao ni viumbe za Mungu. Wangetaka kuwa wanafurahi kama wengine. Na yeye alizaliwa hivyo. Yeye hakusema azaliwe kiwete, hakusema azaliwe kipofu, lakini amezaliwa na yuko. Kwa hivyo ni jukumu letu kama kina mama, mimi nikaona tuanze kufanya sensitization, kuonyesha watu hawa watoto ni vipawa Mungu ametupatia, na wengi wako na vipawa, very special talents wako nazo. Kama tunaweza kuangalia na tuwalete katika mahali ambako wanaweza soma, wanaweza fanya kama ni sports, na tuanze kuwaleta and to embrace them as human beings. Ya tatu ni my boy children. Hawa vijana, shida ni mingi. Zimewaleta kwa mitaa na zimewaweka kwa mihadarati na hizi dawa za kulevya na pombe. Wakati huu tuna watu ambao ni kama wameingiwa na mashetani, kwa sababu mtu kwenda unachukua pombe, unaweka sumu, unaona watu wanakunywa, wanapotea macho, wengine wanakufa, na unaendelea tu kuuzia watu pombe ya aina hiyo, au kuletea watoto wa watu wengine. Wamewaleta, wewe umefanya kazi, umeelimisha mtoto, ameenda mpaka university, alafu mtu analeta miadarati, analeta hiyo maneno kwa university. Mtoto anakunywa, ana drop out of university. Alafu unamkuta huko kwa madance za Mombasa, ukienda dance za huku, wamejaa huko. Na nilipoenda huko, I was very saddened. Because half of the people wale wako huko ni watoto wametoka shule, wengine wametoka secondary, wengine wametoka primary, wengine wametoka university. Wame drop out na sasa wako huko. Na niambie ni majonzi kama yapi mama ako nayo. Mtoto wako hata ujui ako wapi, amepotea. Na wengine ukiuliza wametoka kwa majumba kubwa sana. Wengine wameenda, wameajiriwa, sasa wamefutwa kwa sababu ya kunywa pombe. Na ndio nikaona mambo ambaye inaendelea si mazuri. Na kama mama, itakuwa ni mbaya sana mimi nikienda mbele za Mungu siku ya kiyama, niende niulizwe, ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikupatia ofisi, ulifanya kazi gani juu ya hawa watoto? Kwa sababu hawa watoto ni kesho yetu, ni kesho ya hii nchi, ni kesho ya familia zenu na community zenu. Na je, tukisimama tu tuangalie waangamie, tukiona, tutasema tulikuwa tunafanya kazi gani? Na ndio mmeona nimejatiti kutoka na kuenda, mnanikuta pale sitakiwi kwenda. Hata unauliza ma security wananiambiaga sitakiwi kwenda huko. Lakini nauliza, huyo mtoto ni wangu, ako huko, atatolewa na nani kama hawezi tolewa na mama? Who can go and get those children out of there other than a mother? It is our responsibility. Na mimi nafikiria ni lazima tuwe accountable this time to be able to bring these children back to their hope, to their dream and to their vision.
maono yao na ndoto zao zisiangamie, kwa sababu mama tu ndiye anaweza fanya hii. Ukiangalia katika enzi zote ni mama anainukanga, anasema hii kitu lazima ikome na ikome sasa, kwa sababu mama anaweza ongea na mtoto wake na hakuna mtu ajazaliwa na mama. So if as women, as first ladies, as mothers, rise as mothers, tukiinuka kama mama, si kama wanasiasa, si kama wafanyikazi, kama mama, na tuende tuongee na tuwapende hawa watoto, nimeona wanabadilika. Kwa wakati huu karibu 200 wametoka in the last 4 months. Na wengine about 4,000 are turning by themselves, hata hakuna dawa tunawapatia. Kuwapenda tu, kuwaongelesha, kwenda mentorship na kuwa na ile tunaita community integration in terms of rehabilitation. Mambo ambayo mnakuja mnawaongelesha, mnawapatia psychologists, psychiatrists na watu wa dini. Wakiwaongelesha wao wote, unaona watu wanabadilika. Na mama akiwa hapo, akiwa encourage, akiwapa mtisha na kuwaonyesha kuna kesho na wasijiue. And especially kila mtu pale yuko, mko na primary school, mna secondary school na mna university. Hawa watoto sasa tuanze kukimbizana nao wakiwa kwa primary, wakiwa kwa secondary. Upate nafasi unaenda unawaongea nao. Nimeenda university kama 10 sasa kuongea nao, na nimeenda hata secondaries. Na ukienda ukiongea nao unaona hata wanaanza kulia ukiwaongelesha. Hiyo ni kusema wanaona ni vizuri na ni vyema vile unawaambia. Na ukiona mwanaume akilia, inakuelezea amesikia. And they are going to change. We are the transforming agents, sisi. And I believe that because I know I've gone through many challenges, especially with these men. We have lost 4 of relatives from alcohol. One of them was a doctor in South Africa. Another one was an engineer. And they drank, and that was it. So when I speak, I'm speaking of something I know. I know the pain ile inakuwa kwa wazazi wakiona watoto wao wakikufa na wanawazika badala ya watoto wazike mama zao. I think it is time that we just rise and do the right thing. Kwa watoto nitarudi nitawaambia vile tunafanya. And then the widows. Background yangu, mimi baba alikufa nikiwa mtoto mdogo. Kwa hivyo mama aliachwa na wasichana 4 na wavulana 4. Na tukiwa wachanga hivyo, baba alikuwa yatima. Kwa hivyo hakukuwa na mama yake au baba yake tungeenda. Mambo yalipobadilika na kukawa na shida na loans zilikuwa zinatakikana zilipwe. Ile shamba baba alikuwa ametuachia after 2 years ikauzwa. Tukarudi kwa mama wa mama wetu. Uko kwa grandmother wetu tukakuta hakuna mtu anatupenda, kwa sababu alikuwa anafikiria hawa vijana 4 watakuja kurithi mali yao. Na mama hawezi acha wavulana akuje na sisi. Kwa hivyo tukafukuzwa kwa mama, kwa wa grandmother. Tukakaa nje. Hata saa ile naonaga hii inanikumbusha. Tulikaa nje kukiwa namna hii kwa chumba cha kuku for 7 months. Within that 7 months we lost one of our sisters through pneumonia. And when we were burying that child, our uncles told us, mutakufa hivyo tu. Lakini hatukukufa, niko hapa. Kuna Mungu ambaye anaweza badilisha maneno. Na tukamaliza
tukatoka hapo tukaenda kukaa Kiandutu ghetto. Hapo ndio nililelewa, nilikakua na nikaenda shule hata kama mama hakuwa na pesa. Mungu akasaidia through many well wishers. Ndio naona nimesimama hapa. Kwa hivyo mkiniona nikisikia mambo ya widows especially pande ya Kajiado na Kisumu pande hii, nasikiaga mbaya sana. I know how my mom suffered. For a widow kwenda kufanya mambo ambaye afanya usherati ndio apatiwe fish kuletea mtoto. It is the most indignified thing that can happen to a woman. And I'm thinking we are the people to change this. We are women. And we must come up with a formula where this fish will find this woman without having to go through such indignity. And it's one of the things I believe I should be able to do. Na ndio nikasema wale wote wako na mashida, mimi ni mama yao. Iwe ni yatima, iwe ni mjane, me I don't care. But we must do something. That is what I'm trying to do. So I'm trying to work out formula how we get into this space. Kama that area with those widows, we do something with them. Widows wa Kajiado, napo uko na pande ile ingine yetu ya north, pale watu mtu mmoja akikufa anaacha wajane wengi. We must know how do we help these women, not on small things but bigger things. Can we be able to get them an inheritance na kuwaonyesha mambo ya empowerment ile inaweza wawe na shamba yao, walime, wapate pesa na waweze angalau kuangalia watoto wao kwa heshima, so that there is dignity in everything they do. Na sitalala. That's why I'm calling you here, because there is a lot of work to be done. And through you and God helping us, we should be able to reach these vulnerable populations. Na njia ambaye mtaweza kufikia ni njia ya dini. We must look and engage clergy. Wakiwa ni Waislamu wawe wa Kristo, kila mtu aende kwa achukue watoto wake, angalie yatima, angalie widows wake, tuone mambo yamebadilika. Kwa sababu Mungu hata tuuliza ile gari ulikuwa unaendesha, Mungu hata kuuliza ile nyumba ulikaa, Mungu hata kuuliza ile kazi yake ulitenda, na kuangalia hao watu ambao hawajiwezi. Is the offices God has given us is a very terrible office, because it has a terrible judgment if you don't do the right thing. With the people, it is okay. We can have status, wananita Her Excellency, unaitwa Her Excellency, and you think it's a good thing. In heaven, it is one thing to be in that office. It is another what you did with that office. Na hiyo siku ya kiyama, all of us will answer. Men may not make you answer. And ndio unasikiaga watu wakiniuliza, mimi nasema mimi si ornament and I'm not a monument in the office. I'm a servant. I came to serve. Na nitang'ang'ana mpaka nione hii gurudumu nimepitisha na nimeenda pande ile nyingine. Na ninajua tukishikana, the programs that you have and the programs I have, actually they have convergence. The health one, the maternal one, I think maternal health, I also think there is a way of helping. And where you need my help, I am available. We can drive those initiatives kwa sababu hizo maternal health, it is also taking care of my boy child. Niwaambie namna kwa nini. Ukiangalia yule mtoto ambaye anakuanga anatupwa, ni mtoto wa kiume. When they give birth, mtu akiona tu ni mtoto wa kiume,
anatupa. We must start thinking, ni waje tunaweza kufanya ndio watoto wetu wasiingie kwa hii madawa na hii mambo mengine na pombe na mambo ambaye hata sisi tunaona haya kuongea. Kwa sababu kienda kwa shule yetu sisi sasa, na ndio mlisikia nikisema jana, mimi mambo ya LGBTQ nitaongea. Hiyo kitu ni mbaya. It is bad and we must speak and we must stand. I am very sure. Hata wewe, my sister, in Islam, it is not allowed. As Christian, it's not allowed. Even culturally, it's not allowed. Hii kitu constitution imekataa. Legally, in fact, it's illegal to do that. Lakini unaona inasindiliwa, inaanza kuingia na kupenya kwa mashule. Na tunaangalia na tunanyamaza. Siku moja tutalia. Kwa sababu hii mambo ambayo mmeona tumeendelea, there was the affirmative action for the girl child. Ameenda, amefika mahali, yeye yako sawa, amesomeshwa, ako na kazi mzuri, ako na nyumba, ako na gari. Alafu maskini mtoto wangu wa kiume hajasoma, ako kwa mitaa, anabeba mangunia imejaa maplastic. Ukienda, how many girls do you see doing that? Anasukuma mikokoteni. Sasa huyu ako pande hii na huyu ako pande hii, ataoa nani? Alafu mnaletewa, mnaambiwa nyinyi watu wa mikokoteni na miadarati na nini muoane huko. The ones who are educated women marry women and men marry men. It is going to happen if we don't do something about it. Because if they are not meant to get married to our girls, what will happen? This is the time you as agents of the society transformation, you must do something. Mfanye tuamuke, tufanye vile ni lazima tufanye. Haya mambo mengine ya kutafuta pesa, hiyo tutatafuta. Na Mungu atatupatia. When we go to do the right thing, God will reward us. And I'm telling you, we don't need money from anywhere. God will give us. Since I came here, and nimewaambia watu, you know, you don't have a budget. Do you? Even myself, I don't have a budget here. All this work you've seen, God has sent people to help me. Mungu tu ndiye amenitumia. And I can surprise you, most of the programs I'm running have been helped by Muslim and the Hindus. So I believe people have hearts and they want a change. Fortunately, at this time, the government has goodwill to help us in most of these things. Take advantage of that space. Even if you don't have money, I'm telling you, God will do it. Because that which we are doing, hiyo maternal health care, FGMs, gender-based violence, hizo vitu yote, ukiweka pamoja, uweke kwa kikapu, ulize ni nani anafanya, ni yule mtoto wangu wa kiume. So, the solution to all these things we are having ni kuangalia huyu mtoto wa kiume, kumlea vizuri. We start teaching as we go for that maternal health care. We get young parents and mothers, as senior mothers, to go and speak to them about parenting. Because hii kitu iko na mizizi ndani ya wrong parenting. Kutoka our culture. When you lize, saa ile mtoto wako wa kiume analia, mnamwambiaga nini? Acha kulia kama? Acha kulia kama mwanamke. Baba yake akiona kitu ambaye hairidhishi sana,
anamwambia wewe uko kama mama yako. Si ni kweli? Huyu mtoto kama kuna baridi namna hii na muko jikoni, aje kujaribu kuja kukaa karibu na moto, mnamwambiaga nini? Yeye ni kijana, atoke nje. Kwa hivyo watoto wa kiume tunawalea kama wanyama. We don't allow them to get in touch with their emotions. We don't allow them to feel. Tunawaambiaga tu kile watafanya, lakini wajui kile wanatakikana kufanya. Kwa hivyo mwanaume anakaa tu aongei, kwa sababu akiongea sana mnamwambia ako na mshene kama mama. Kwa hivyo ananyamaza. Akitaka kusema kitu unaambiwa ajikaze kama kiofisa. Surely huyu mtoto akikua atakuwa hana any feelings. He has never been loved. Ajui kupenda, akujui kupendwa. Alafu sasa ndio nyinyi mnakuja mnawaambia they love you. Love you from where? With what? They don't know. Hawajui. So we must change this from the beginning. At the inception where the child, sisi ndio kina mama ndio tunazaa. Sisi tunalea. Wire the child to love. Tuanze kuwapenda vile tunapenda wasichana. We treat them the same. So that wanakuwa wakijua wanaweza ongea. Wengi wanakufa kwa sababu wako na shida na hawajui kuongea, hawajui communicate with the others. Wanakaa tu, mtu anakufa na shida yake. They cannot talk to their mother, they are afraid because they are not supposed to talk to women. They cannot talk to their father because they fear their father. They cannot talk to their friends because even they don't know how to talk. Many of those who have killed themselves, wale wamecommit suicide, hiyo ndio kiini yake. They cannot talk and they are under pressure and no one is telling them to speak. No one is showing them what to do. As mothers, we must stand for our boys and we must do something now and not tomorrow. If you wait tomorrow, they will not be there. They will all be finished. If we go to the other side, not there. Mtu akija kama ameua wengine, amewekwa, tunashangilia kama mama. Si ni kweli? Tunaweka how many people he has killed, and when he's coming, we celebrate that. Then you expect that son of yours to be someone who will be loving. You have shown him to do the wrong thing, you celebrate the wrong thing. Tunashangilia mambo ambaye tunatakikana kuambia watoto wetu hii kitu si poa. Msifanye hivi, msifanye vile. Lakini sisi ndio tunashangilia. Kwa hivyo sisi kama mama lazima tuanze kuongea na tuanze kufikiria how do we turn the lives of our children differently. This is a different age now. Maybe those things they had a place before. But I believe in this era, we need to change something. And that's why I'm appealing to every one of you. Let's rise up for the boy child. Kwa sababu, pale wako, in another 10 years, we will lose a generation. And you are there for the next 5-10 years in office. So we must do what we must do. And fast enough. The other thing I say, huyu mtoto wangu wa kiume, unaona, I live widows, I come there. I live wengine vilema na kuja hapo. This boy of mine, if you want to stop gender-based violence, tumesema lazima tufanye mtu atakuwa ana mentor these young people. We must take mentors to primary schools, to secondary schools and secondary and university, chuo kikuu. Kwa nini? Hawa watoto hawajalewa na wazazi. Kila mtu sasa ako kazi, wewe uko kazi, mzee ako kazi. Then you have home managers ndio wamekuwa wakiwalea. Yeye ako na kazi mingi, hana saa.
The next thing they have is they are these gadgets. Ukiwaangalia siku hizi kila mtu hata sasa sijui kama ni addiction tutatoa, kwa sababu hata sisi wenyewe hii simu na hizi gadgets tukiwa kwa nyumba ndio tunaongea nazo. Hata watoto wakiwa, hata mzee akiwa, mzee ako na wake anaongelea wengine, wewe uko na wako anaongea na mtoto ako na wake na mwingine. There are no feelings, there is no family. And that's why when we said we are doing the addiction, we are doing it in 3 levels. Moja, tukifanya screening, kuna wengine ambao si wabaya sana. Hao wanakuja kwa hii health village, wanaenda kwa clinic, wanaangaliwa, wanaenda kwa TVET, wanakuwa wanapatiwa skills soft na technical. Mambo ya kulima, mambo ya kupanda miti, mambo ya livestock, mambo ya mimea. Jioni anaenda sporting, alafu anaenda nyumbani. Kwa sababu hatutaki hii mambo ya rehabilitation iwe kama Mathare. Kwa sababu hiyo iko na stigma, na mtu akisikiza ameenda Mathare, hata kama Mathare is the best rehab center. Lakini ukipeleka mtu asikike alitoka Mathare, arudi kwa village yenu, watu watamtenga. Kwa hivyo tunataka ambaye mahali ambako akija anakuja kama amekuja kurekebishwa au kufanya kazi au kusoma. Na hiyo itaondoa stigma kwa huyo mtoto. Yule mwingine, the next level, ni yule ambaye atafanya tu yule mwingine anafanya, anakuja asubuhi, anaingia kwa clinic. I'm trying to explain why TVET will be very important and why a dispensary will be very important. Na mahali kuna mahali wanaweza cheza na tuwe na shamba karibu. Yule mwingine atakuja ambaye yeye level yake ya addiction iko juu kidogo. Atakuja, ataingia kwa hiyo dispensary, anatibiwa, anakuta psychologist hapo, anakuta psychiatrist. Akitoka hapo akienda pale kwa TVET, atakutana na mtu wa dini huko ambaye atamuongelesha, wakifanya kazi zingine ambaye ni ya painting, zingine za mawe, zingine za kufuga, zingine za kulima. Wakienda tu wakiwa wawili wakifanya hiyo kazi. Jioni wanakuja sports. Alafu huyo hataenda nyumbani, anaenda kwa hostel ambaye atakuwa akiangaliwa in case ako na shida, na tutaki aende apeleke hizo shida tena nyumbani. Watatu ni yule ambaye level yake iko juu sana, inatakikana matibabu kutoka asubuhi mpaka jioni. Huyo tunapeleka kwa level 4 and 5 hospitals. Wanaenda wanatibiwa huko. So the health village we are trying to create, tunaangalia mahali ambapo tuko na dispensary or a center or a hospital near. Pale kama karibu kuna TVET, hapo ndio wanaenda kusomeshewa. Kwa sababu hakuna haja tuanze kujenga kila mahali na kuna mijengo ambayo imekaa na haina kazi. So if you can identify something like that in your area, we can have one every place. At least in every county, we get somewhere those people can come. The reason is that we must change the way we look at things. Hawa watoto walipoanza walianza na mzaha kama ni mchezo. Wakakunywa siku moja, mbili, wakachukua hizo miadarati, sasa ni wagonjwa. Wakiwa wagonjwa ni watoto wa mama. And you are the mothers. That's why I've come to you. I want you to help me because I can't do it by myself. Siwezi fanya peke yangu, lakini tukiwa na nyinyi and the networks zile mko nazo. Because in this country we have facilities. Tuko na health
ministry, we have ministries. Nitajaribu tunazileta pamoja ndio zitusaidie. Tuko na hata members of parliament, tuko na MCAs, tuko na wako na pesa ambayo zingine zinatakikana kwenda kwa wajane. There are departments that have hizo pesa za wajane. Tuanze kuangalia na kulenga kuchukua hizo pesa na kupeleka. Kuna sports ministry ambaye inaweza kuleta na kuingiza kwa hiyo mambo ya sports. Utaangalia hawa vijana wanapenda sports sana. Juzi niko na wajane tunakuwa nao 300. Kwa hivyo kwa ile kanisa naenda tulichukua kwa kutoka Kibera. Tumetembea nao juzi tukasema waende football. Ungewaona vile walikimbia. I think sports has something good about it. Walikuwa nakimbizana, go to my Facebook, you'll see it. Hata mimi nilicheka sana. Wanafanya kati, wanapigana banye, wengine wanapiga football, walikuwa wanashika hizi maskati wanakimbia. And that tells you, and it changes their life. You go there, they are happy. Unawakuta wamechangamka. Kwa hivyo that sporting thing. In fact, when I saw it, I decided I'm going to have the Wajane Cup. You know that you bring them together. The other one is the PWD Cup. Ambaye tunaleta hawa watoto walemavu and we start sports for them. I am the patron of the Special Olympics, where we are doing the inclusion. Wale ambaye walemavu wanacheza na wale si walemavu. Tulienda nao Bahrain, tulirudi na medals 25. When these young people who cannot, some of them, you look at them, they don't look like they are anything. But the talent in those children is amazing. Tulipoenda huko, walibwaga watu huko. We had 184 countries represented. India had 1,300 people. Wengine walikuwa na 600. Sisi tulienda na 66. Nafikiri walikuwa 66. There were 66. And with 184 countries, tulirudi na gold medals 15. Watoto waliporudi, unajua wamekuwa wakienda, hakuna mtu alikuwa anaenda kuwa raki hapa. So I decided to go with them. We went there and they were very happy. We would pray with them. We would just, even they would beat me in a race. The only thing that they were unhappy about ni huko tulikuwa walikuwa wanakula majani mbichi. So they were longing to come back here and eat ugali. So when they came, we actually came and cooked them ugali here. Alafu sports ministry wakawapatia some awards. They were awarded 2 million. And when they went back, they built homes for their parents. Today, pale wametoka, I know some walikuwa wametoka pande huko like Eldoret Express. Sasa watu huko wanagojea waanze kuenda kwa sababu they find value in their children. So we must bring that out. Sensitize people and bring these children. Waleteni kwa misikiti, leteni kwa kanisa. Tuanze kujua vile tutawahudumia. Wale wataweza kuenda michuano waende. Wale wanaweza kufanya scrabble waende. Tuanze kutoka every county. We can have inter-county. Ndio waanze kuonekana na kutambulikana. Na watu waanze kutoa hiyo mambo ya kusikia haya juu ya mtoto. Sasa mtoto ataenda wapi? What do we do with them? God gave us. They are good people and they are wonderful souls.
Sisi ndio tutafanya hiyo kazi. Sasa kazi imekuwa mingi sana. I'm sure now mnajiuliza mtaanza wapi, mtamaliza wapi. But it is not difficult. It's just the way we are going to plan ourselves. You already know you have the PWDs, you have widows, we have orphans, we have this boy child, na tuko na watu wa dini. Hao watu wa dini ndio tutawekelea mzigo, kwa sababu wako everywhere. Ukienda kwa ward, you find them. Ukienda kwa sub-county, you find them. County, wako. Kwa hivyo tukienda kwa ward, tuanzane now, so that we have what we call feeding programs. Hivyo ndivyo ninawaleta. Hata hawa vijana wangu, we start feeding programs kwa misikiti, kwa makanisa. Hawa watoto kwa sababu one, they don't have food. Even the parents of the ones who are disabled, they will start bringing them to feed. And when they come, we start now to know where they are, how many they are, and we start to plan for them. Don't worry, let them be busy, God will provide. For me, I'm ready. I'm going to look everywhere in this world to make sure whatever we can, if you can save one, it's enough. If you can save two, tunasema Mungu asifiwe tu. Tukienda 100, ni miujiza. We will do it one by one. And I know it is going to happen. Kwa hivyo hiyo ndio ilifanya niwaite, niwaulize, munisaidie. I'm also here to see how I can help you, because I'm ready. I don't have time to sleep. In any case, my boys are big now. One is 32, the other one is 31, so wow, ni wazee. So now the others, those ones who are vulnerable, are my children now. The widows, I have quite a number. I have 1,000 now, and they are doing well. If you can have 1,000, 1,000, 1,000, you'd have how many? 47,000. Sindio? 47,000 tutakuwa tumetoa wengi sana kwa hiyo. Na je, tukiongea na wale wanawake wengine wako huko chini, mtu achukue 10, mwingine 20, na tuwalete pamoja. Kama ni hao wengine vilema, we start to do the same. Even if it's 10 is enough. If you can find 10, mwingine 10, mwingine 20, kulingana na ile uwezo Mungu amekupatia. Kwa sababu talanta zetu ni tofauti. Wewe ukiona pande yako it is for the widows, and you also know that there is something we can do in your place for the boy child, unaniita. Tena tunashikana, tunafanya. Mimi niko tayari, nyinyi mko tayari? Yes. You are ready? Yes. That is why I am here, and I'm so glad, because I know each one of you is doing a very good job where you are. But we can do better when we are united front as women. Our children and our families, even our husbands, will be okay. And that means the nation will be okay. If we do not do it, then we will lose everything. And we are the ones who are going to cry. We are the ones who are going to bury our husbands. We are the ones who are going to bury our sons. And it is not going to be very nice. If we are left just as mothers, our work is just to bury. I am a pastor. We have buried enough children for me. I feel bad. Every time I see a child of 18 years, mama anaenda hapo anazika. Unakuja mwingine anazika. You go in one home, you find a homestead. Now the mother has buried all their sons. And we are still here, keeping quiet. I think it's wrong. So, my sisters, I welcome you. I'm not the guru of everything. I may not know everything, but I have just that knowledge and the little strength God has given me. I would like you to help me. With you, we are very strong.
And I'm very sure if you can get your friends, we'll become stronger and stronger. And this country will never be the same with wonderful women like you. God bless you.